Assalamu alaikum. Hello everyone and welcome back again to the 11th recorded lecture of English for IT um, and the second lecture in the fourth unit. جماعة احنا بنخلص يعني هاي المحاضرة رقم 11. في ناس لليوم لسه ما حضرت محاضرة رقم 9 على المودل، فهذا مش مقبول. This is not acceptable. This cannot be acceptable. This cannot be okay. لازم يا جماعة نشد حالنا. من نهاية هاي الوحدة حيكون عندنا الاختبار النصفي وتقرر انه حيكون في الجامعة. فبدنا نشد حالنا يا جماعة ونبذل جهدنا انه ندرس اول باول، نجتهد. مادة كثير سهلة، حرام يا جماعة نضيع علاماتها نضيعها على الفاضي بكسلنا وتراكم المواد. Okay, so let's continue from where we stopped last time. We did this activity number 1, 2, 3, 2 and 3. The three activities are connected. And then we stopped here. Today we won't do this exercise, this activity about stress. We will do it in the face-to-face lecture. هنعمل هذا بالمحاضرة الوجهية يا جماعة. تمرين بسيط لطيف سهل يعني ومفيد بشكل عام يعني بالحياة. Okay, so let's continue from here. Complete these sentences with the words in the books. So في عنا هان اللي بهدوش بنسميهم يا جماعة ال prepositions, the prepositions حروف الجر. Okay, so we will complete the gaps. We will fill the gaps, complete the missing prepositions, the missing prepositions. The example here, the first one is solved. This database is used to store our financial information. So after the verb used, we use to. Used to. Used to store. Used to store. Okay. Now, if after the verb used we have a verb, we used to. يعني إذا بعد كلمة used في فعل بالinfinitive بالمصدر، مش بالمصدر عفوا، فعل بالتصريف الأول نستخدم to. Use to store, use to do, etc. Okay, so this database is used to store our financial information. Okay, اعملوا pause the video and solve the 8 sentences and come back to make sure you solve them correct. وقفوا الفيديو، حلوا الأسئلة وتأكدوا أنكم حلتوهم صح. هلقيت. Okay, let's check the answers. Number 1, what's the difference between a database and a spreadsheet? What's the difference between؟ لما نكون بنقارن بين شغلتين بنحط the difference between. Okay, a database is for sorting data. يعني we use database to sort data. So a database is for sorting data. Okay, sorry, sorting, for storing data. لتخزين البيانات. Storing, not sorting. Number 3, the school has information about students. So information about. Can people access the system at the same time? Can people access the system at the same time? متذكرين قبل شوي قلنا activity number 4 بالصفحة اللي قبلها حنعمله بالمحاضرة الوجهية عن الستريس. Remember? So see here the word access. Here the word access. If we said access, the same word نفس الأحرف نفس كل شيء. If we said access, it means وصول. Noun. This is a noun. Means وصول. Access. But if we said access, see the difference? Not access. Access, it means يصل. It becomes a verb.
So can people access the system at the same time? So at the same time, at the same time. Okay, a database is a collection of records. You retrieve information from, you retrieve information from the database. You enter the data into the system. You enter the data into the system. Which software do you use in your work? Which software do you use in your work? Okay, so this is um, sentence number 8. Okay, an easy question. Prepositions. هي كمان مرة أخذنا prepositions يا جماعة. ركزوا عليهم. prepositions مفيدين بحياتكم العملية ولما تدخلوا بيدخلوا أيضا بالاختبارات. Okay. Now let's see here. In today's lesson, we will learn how to make sure that the other person understands what we are saying. Okay? So today we will learn how to ask people if they understand us. All right? Okay? Now, usually, when we talk to someone, especially if this someone is inferior to us, if we are superior, if we teach this person or these people, okay, we use we ask them questions. We use some expressions or questions or words to make sure that they understand what we said. إلي ساعة وأنا بحكي بعد ما أحكي إيش بصير أحكي أوكي صح؟ أوكي alright understood do you understand me got that. So ليش أنا بسأل أوكي understood alright and these questions? Because I want to make sure that you understand me. Because I am the teacher, you're the students, I teach you. وأنا بحكي بتلاقيني إيش بسأل عشان أتأكد to make sure that you understand what I'm saying. So see the examples here. That's called collection, okay? That's coding, got that? That's tabulation, right? We call that sorting, understood? تمام? See, like the word تمام, okay, طيب, فهمت علي, فاهم شو بحكي. In Arabic, even in Arabic, when we explain something, لما نشرح لحد إشي, we always make sure نتأكد if they understand us or not. Okay. فإن English, to do this, كثير حتستخدموه في حياتكم العملية يا جماعة. When you are at a workshop, at a session, a lecture, doing something, helping someone, okay, you will use them a lot. You will use them a lot. And these are informal questions. Okay, informal question, not full questions, just one word like okay, two words like got that. Okay, so not a big deal, not a formal question. And we use them to make sure that the other person understands what we're saying, understand the things that we have said. وبدنا نلاحظ the tone. When we ask these questions, we should notice the tone. Okay? So see, I said okay, I raised my voice. Okay? See in this question, in this example, that's called collection. Okay? See the tone, التون تبعي بالحكي. That's called collection. Okay? That's coding. Got that? That's tabulation. All right? We call that sorting. Understood? Okay? So the tone, the tonation, okay, is risen. We rise or we raise the tone when we speak, when we ask. تمام يا جماعة. So why do we use them? We have four examples here. Okay, got that. All right, understood. Why do we use them? We use them to make sure that the other person understands the statement, understands
what we said. تأكد إن الطرف الثاني فاهم شو بنحكي. تمام. like the word تمام in Arabic. فهمتوا علي؟ فهمت. Okay. Now see, these are examples of database software. هاي برامج للداتابيس لقواعد البيانات. Okay. Do you know any of them? Do you know Endnote, Microsoft Office application Access? هذا Access you find it in the same folder with Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, so many other applications. One of them is Access. We use Access, this software, to make databases, if you ever used it. Okay. We use Endnote and Reference Manager. These are two different softwares, but we use them in the research papers. لما نعمل أوراق بحثية, we use them to for the citations, for the bibliography, تحت قائمة المراجع والمصادر وكل هاي الشغلات. Okay. Especially Endnote. Endnote is a famous application. I've never heard of Reference Manager, but Endnote is famous. Endnote. Okay. So إن شاء الله بكرة بتعمل أبحاث, you will use them. Okay, let's go to the next page. Data storage and backup. Data storage and backup. First, let's match the data storage and backup solutions in the books to pictures A and F. What other solutions are there? Okay. Let's see. This is a USB flash drive. Flash USB flash drive. This is a hard disk. We all know what is a hard disk, right? This is a hard disk. This is an external hard drive. This is a drive, an external hard drive. And this is a server. This is a server. This is نعرف هذا الإنترنت. This is the internet. And this is the MP3 player. The MP3 player. See, play, pause, روح لقدام, ارجع لورا. Okay, forward and backward and etc. So this is the MP3 player اللي بنشغل عليه أغاني أو مقاطع صوتية أو غيره. Okay, so كويس نعرف كل شغلة وشو معناها, شو هي. Now this is the first homework for this unit. This is the first homework. Activity number 2, page 32. Activity number 2, page 32. Read this article about data storage. Complete the sentences with words in the books. نقرأ هاي القطعة وفي عنا 12 فراغ. اوكي, بدنا نكملهم بالكلمات اللي هان بالبوكس هان. تمام. بعدين على الكتاب بنحل وبنصور وبنرفق على الموديل. نصور وبنرفق على الموديل في المكان المخصص. You have as always you have 7 days for this exercise, which means that next Monday, the 5th of April is the deadline. Next Monday, the 5th of April. يوم 5/4 الجاي, يعني كمان أسبوع. الاثنين الجاي بيسكر عليه الموديل. اوكي, بدنا نكمل الفراغات. We have the word cloud. تعرف شو يعني cloud? Cloud يعني غيمة, but also in the IT software, the IT industry, we use the word cloud للمكان اللي بنخزن فيه الشغلات. نقول رفعتها على الكلاود. اوكي, رفعتها على الكلاود يعني خزنتها على الكلاود. يعني مش هارد ديسك ولا فلاش ولا إشي ملموس, لا بنرفعها على الكلاود, بنخزنها يعني بالإنترنت. تمام.
بمكان آخر بعيد يعني مش عندنا، مش بكونش على درايف أو على الفلاش أو بالهارد ديسك. the word contents طبعا لما نقرأ هاي نحل التمرين نفهم شو يعني كلاود أكتر. حنفهم شو يعني كلاود لما نحل التمرين. حتحلوه انتوا طبعا وتسلموا واجب. the word content means content محتوى. contents المحتويات. emerging معناها صاعد. فسي هير محلولة هان الأولى، بس emerging لها كمان واحدة بدها تستخدم emerging. هان emerging method يعني ايش معناها؟ الطرق أو طريقة أو أسلوب صاعد، يعني ايش؟ بيزداد شهرة. encrypt means like code. encrypt يعني بيخلي الشغلة مرمزة، بيحول الشغلة لرموز، تحولها لكود يعني. anyway فلاش كلنا بنعرف فلاش. loss معناها خسارة. loss خسارة. magnetic اوكي من magnet مغناطيس. magnetic مغناطيسي. off site ما لهاش ولا واحدة حلها off site، بس off site the opposite of on site، الاشي اللي ما بيظهر لنا بالموقع، الاشي اللي بيكون مخفي. off site. protect يحمي. security حماية وأمان. theft سرقة. volumes كميات. اوكي so try بحلوا هذا وبرفقوه على الموديل. كثير سهل وبسيط. اقرأوا الفقرة كاملة أو الفقرات ويحلوا كملوا الفراغ وارفقوه على الموديل. اوكي اوكي let's move to think about this. What storage and backup solutions are the most popular? Which solutions do you use most often? فكروا انتوا بكل واحد وايش جوابه الخاص فيه. Okay, now this is for next time. برضو بالمحاضرة الوجاهية حنعمله. This is a listening activity حنعمله بالمحاضرة الوجاهية. Okay, now let's move to this. To ask for something or to give advice. To give advice لما بدنا نعطي نصيحة. Now, in the previous lecture, we studied how to ask for something. Could you help me? Would you help me? Can you help me? متذكرين؟ تعلمنا كيف نسأل عن نصيحة، كيف نطلب النصيحة من حد. Today we will learn how to give advice. We will learn how to give advice and how to ask for advice. كيف نطلب نصيحة وكيف نعطي نصيحة، مش مساعدة زي المرة الماضية، مش نطلب من حد يعمل لنا إشي أو نطلب منه يعمل حاجة أو يساعدنا بإشي. لا. This time we will learn how to ask for advice or to give advice. كيف نطلب من حد نصيحة أو كيف نعطي حد نصيحة، نوجه لحد نصيحة. Okay, so let's see the examples here. The first example, they should or shouldn't. I should, you should, he should, she should, it should, we should, they should or shouldn't. shouldn't اللي هي اختصار should not. shouldn't. اوكي should معناها يجب على. اوكي مش يجب على بمعنى الإجبار، بمعنى النصيحة. اوكي for advice, not that it is mandatory or obligatory, but for advice. اوكي ف I tell you you should study hard. You should study hard يعني ايش؟ بنصحك ادرس بجد. You should study hard. You shouldn't waste your time. أنت يجب أن لا تضيع وقتك. This is an advice. This is how I give an advice. طب how to ask for advice? See this example. What should I do? What should I do? ماذا يجب علي أن أفعل؟ طب if it is not I, if it is a he, what should he do? What should he do? What should they do? What should they do? Okay? فهيك بنسأل عن نصيحة. شو لازم أعمل؟ What should I do? كيف بنجاوب؟ كيف بننصح؟ بنقدم نصيحة. نقول you should buy a flash drive. You should buy.
فايش بيجي بعد should؟ الفعل زي ما هو بالinfinitive بدون ولا إشي. اوكي، بدون to، بدون حاجة. ف you should buy a flash drive. You should go to school. You should study hard. You should eat healthy food. Okay. You should or you shouldn't get a server. You shouldn't get a server. برضو هذه نصيحة إنه أنت يجب إنك ما تجيب. أوكي، ما تجيب. أفضل إلك إنك ما تجيب سيرفر. تمام. This is how I ask for advice and this is how I also give advice. طيب, using the word the model would. المرة الماضية last time we studied how to use it for the word would to ask for something. Would you help me with this? Would you open the window? Would you close the door? Would you give me your book? Okay, this is how I ask someone to do something. But I can also use would, ممكن استخدم would for advice, للنصيحة. See the example here. How to ask for advice. What would you recommend? What would you recommend? شو أنت بتنصح؟ شو أنت بتنصح؟ إيش بتقترح؟ What would you recommend معناها يقترح. Okay. ف what would you recommend زي بالضبط like what should. Okay. What should I do or what would you recommend? What would you recommend? Um, and see here the answer. كيف نعطي نصيحة؟ بقول I would recommend a flash drive. I would recommend a flash drive. فأنا ممكن أقترح فلاش، تشتري فلاش. طبعا شايفوا كيف كلمة would ممكن يتم اختصارها ل I'd. شايفين كلمة would كلها بنرفعها بس نحط دي وقبلها apostrophe. هذا contraction، هذا اختصار. I'd recommend a flash drive معناها I would recommend. I'd recommend معناها I would recommend a flash drive or I wouldn't، الاختصار would not. I wouldn't recommend a server. برضو هذه ايش معناها؟ للنصيحة انه انا والله لا انصح بالسيرفر، اشتري فلاش درايف. تمام. So this is how to give or to ask for advice. كيف ممكن يجي في الامتحان؟ ممكن اجيب لك اكمل فراغ، ممكن اجيب لك حول من جملة عادية لنصيحة، ممكن اجيب لك السؤال وانت بتعطي نصيحة، ممكن يجيك بالاختر. اوكي، يعني في عدة طرق ممكن يجي هذا بالاختبار. How to ask for and how to give advice using should and would. We use should and would with the infinitive without to. يعني infinitive زي ما هو، ما نقولش you should to buy، لا you should buy. ما نقولش you shouldn't to get، you should get. You would recommend خلاص على طول كلمة would or should وبعديها على طول الفيرب زي ما هو بتصريفه الأول عشان نعطي نصيحة to give advice. Okay. Okay. So that's it for today. Next time we will continue from where we stopped. أو بالمحاضرة الوجاهية هنحل exercise number 5 page 33 and exercise number 2 or 4 sorry page 30. بذكركم بالواجب اللي هو exercise number 2 activity number 2 page 32. هذا هو أكمل فراغ من البوكس here. Okay. So this is the homework. You will find it on the Moodle. See you إن شاء الله next time. وما ننسى يا جماعة إنه الاختبارات قربت وإحنا بنراكم على حالنا وهذا مش إشي كويس. ما بدنا نراكم على حالنا، بدنا ندرس ونستعد للاختبارات القادمة وندرس أول بأول. طبعا الامتحان النصفي حيكون زي ما اتفقنا بالوحدة الرابعة، مع نهاية الوحدة الرابعة مش هيدخل بعديها شيء بالاختبار النصفي، بس في الأولى والثانية والثالثة والرابعة وهو إجباري. وحتى الآن الأخبار اللي أكدتها الجامعة إنه حيكون الاختبار في الجامعة، وهذا كمان مرة لمصلحتكم يا جماعة إنه الاختبار يكون وجاهي في الجامعة. I wish you all good luck and hope you are staying safe, maintaining social distancing and all the measures for safety from the COVID-19.
wish you and all your beloved ones healthy and happy times. يعني شوية حرص إضافي يا جماعة، لأنه وضع البلد بيزداد سوءًا وتعقيدًا، وهينا بدينا نرجع للإغلاقات وللحظر التجول، ف شوية حرص إن شاء الله لمصلحة الجميع عشان ما ينضرش حد، وإن شاء الله تمر هالأزمة على خير. أشوفكم إن شاء الله المرة القادمة. Goodbye.